Any question? Any questions? Before starting the call, we will have Q&A session. If you have any questions, you can ask me. So I'll give you just 4 more minutes to start up the class. If you have any questions, you can ask. Right, go. So today's will be our final class. Okay, about SQL Server. Okay. Okay. That's right. So if you have any questions, you can think. So still we have 4 more minutes. But not, we're gonna jump into the concept. So the 2 concepts chala chinna concepts annamata. Okay, now. So that's why I'm giving you this much of time. Turn your notes pages, please. Ashraf, మనము సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ అని ఒక క్వైరీ కొడతాం కదా, ఇంటూ అదేంటంటే మనం ఇంకో టేబుల్లో ఉన్న అంటే ఒక అవుట్పుట్ ని ఒక టేబుల్లో మార్చే క్వైరీ కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైనా 2 టేబుల్స్ తీసుకొని దానికి ఇన్నర్ జాయిన్ ఏదైనా చేసి దానిలో నుంచి ఏదైనా అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా మనకు. ఆ అవుట్పుట్ ని కూడా మనం ఇంకో టేబుల్ లో పెట్టచ్చా? యా, యూ కెన్ డూ దట్. మీరు పంపించవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఒక థింగ్ ఏంటంటే, సో మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. సో ఆ అవుట్పుట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ స్ట్రక్చర్ మనకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ కూడా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సి క్వశ్చన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో మీ దగ్గర 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో టేబుల్ ఏ, టేబుల్ బి అని చెప్పేసి, ఓకే, యూ హ్యావ్ 2 టేబుల్స్. ఓకే, ఇందులో మీకు ఐడి ఉంది, నేమ్ ఉంది, ఓకే, ఏజ్ ఉంది, ఓకే, డిఐడి ఉంది, ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, ఇందులో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ 2 టేబుల్స్ మీరు ఒక డెస్టినేషన్ టేబుల్ డంప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? సో ఇందులో ఈ 2 టేబుల్స్ లో మీరు ఏం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు? ఓకే, ఐడి, ఇంకో అంటే ఇలా అన్న నీ దగ్గర 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎంప్లాయీ ఒకటి, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అని. దాంట్లో ఏదైనా ఇన్నర్ జాయిన్ చేసి దాన్ని ఒకసారి డంప్ చేసి రియల్ అంటే ఎలా చూపిస్తారు అనేది క్వైరీలో చూపించండి, ఇంకొంచెం క్లారిటీగా. క్వైరీలో చూపించాలా? ఓకే, సో ఐ టేక్ వన్ శాంపుల్ టేబుల్. ఓకే, ఓకే ఫైన్. నేను క్వైరీ తీసుకుంటాను. ఓకే, బట్ ఫర్ దట్ ఐ టేక్ వన్ శాంపుల్ టేబుల్. డెస్టినేషన్ టేబుల్ నేను శాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఈ 2 టేబుల్స్ నేను ఇన్నర్ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటాను. ఓకేనా? ఓకే. సో ఈ 2 టేబుల్స్ యొక్క అవుట్పుట్ నేను ఒక డెస్టినేషన్ టేబుల్ డంప్ చేద్దాం. ఓకే. సో బట్ హియర్ వాట్ యు హావ్ టు నోటీస్. ఓకే, సో మీరు డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి ఈ అవుట్పుట్ ని డంప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా. yes. సో ద సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డంపింగ్ టేబుల్. ఐ మీన్ డెస్టినేషన్ టేబుల్ లో కూడా సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ సేమ్ కాలమ్స్ మనకు ఆ టేబుల్ లో కూడా ఉంటేనే దిస్ క్వరీ విల్ వర్క్. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అన్నమాట. ఓకేనా? అంతే కదా, మనకు సోర్స్ కి ఉన్న డెస్టినేషన్, సోర్స్ కు ఉన్న స్ట్రక్చర్, డెస్టినేషన్ కూడా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. దెన్ ఓన్లీ దిస్ క్వరీ విల్ వర్క్. Then it will not work. Okay. Okay. Understood?
సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అని రాసి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఓకే డెస్టినేషన్ టేబుల్ ఓకే సో బ్రాకెట్స్ లో ఇక్కడ నాకు ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ లో నేర్చుకుంటాను ఓకేనా అండి ఓకే ఓకే సో ద సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ సో మీకు అవుట్పుట్ లో వచ్చే ఏ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంటుందో సేమ్ స్ట్రక్చర్ మీకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ కూడా రిపీట్ ఐ మీన్ పాపులేట్ అవ్వాలి ఓకేనా దెన్ ఓన్లీ దిస్ విల్ వర్క్ ఓకే అండర్స్టూడ్ yes డౌట్ క్లియర్ ఇన్ దిస్ yeah so anybody any other questions any other question by the way good question nice question okay so any other questions anybody so like from last 2 days I'm giving you the concepts right? So those were the advanced concepts okay so which will be not used in the real time I mean real time lo ravachu rakapochu okay so those are the works will be done by the more than 3 years or 4 years of experience person okay so aa work నేను మీకు just a glimpse చేస్తున్నాను అంతే ఓకేనా సో ఇట్ లైక్ దీని వల్ల మీకు యూజ్ ఏమవుతుందంటే సో యూ విల్ గెట్ వన్ ఐడియా ఓకే సో ఇలా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఓకేనా సో సింపుల్ గా మీకు ఏం తెలియకుండా ఉండడం కన్నా సో అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ యూ కెన్ సే సంథింగ్ ఓకే సో ఖాళీగా అనుకుని ఏదో ఒక చెప్పగలుగుతారు ఓకే సో దెన్ యువర్ మేనేజర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యా దే హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఓకేనా okay సో ఎవ్రీబడి యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ కాన్షియస్ ఓకే యా సో ఇఫ్ నో క్వశ్చన్ షెల్ వి జంప్ ఇంటు ద కాన్సెప్ట్ నా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అంటే నిన్న ఒకసారి అంతా రివైజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన సిలబస్ అంటే ఇండెక్స్ పేపర్ ఇచ్చారు కదా ఇవి అన్ని టీచ్ చేస్తామని దాంట్లో కర్సర్స్ ఇంకా డేటా వేర్ హౌస్ అని ఆ టాపిక్స్ టచ్ చేయలేదు కదా కరెక్ట్ సో కర్సర్స్ కాన్సెప్ట్ మీరు తీసేయండి ఓకే సో కర్సర్స్ ఇస్ అవుట్డేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఓకే దానికి అడ్వాన్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట లైక్ లూప్స్ ఓకేనా సో లూప్స్ ఎలా ఉన్నాయో కర్సర్స్ కూడా సేమ్ అంతే ఓకే ఓకేనా దట్స్ వై ఐ హావ్ అవాయిడెడ్ దిస్ కర్సర్స్ అన్నమాట సో కర్సర్స్ వల్ల మనకి ఏమంటే దేర్ విల్ బి మనకు చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఓకే అందువల్ల దాన్ని రియల్ టైం ఎవరు యూజ్ చేయరు ఫైన్ అండ్ దెన్ మోర్ ఓవర్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ న్యూ ఇయర్ వర్షన్స్ నో దట్ కర్సర్స్ టాపిక్ ఏ ఉండదు అనమాట ఐ మీన్ న్యూ ఇయర్ ఎస్క్యూస్ రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి కదా అందులో కర్సర్స్ టాపిక్ సపోర్ట్ చేయదు అనమాట ద రీజన్ బీయింగ్ దిస్ అవుట్డేటెడ్ వన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ ఓకే ఓకే ఫైన్ దట్ రీజన్ దే హావ్ రిమూవ్డ్ ఇట్ నైస్ అబ్జర్వేషన్ యా బ్రో స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఒకసారి చెప్తారా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ అంటే మనం అఖిల్ హలో బ్రో నేను అఖిల్ అర్థమైంది నువ్వు టాస్క్ చేసావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు క్వశ్చన్ ఏమంటే నువ్వు టాస్క్ పంపించలేదు ఎవ్రీడే యూస్ బ్రో నాకు అది అర్థం కాలేదు కాబట్టి నేను టాస్క్ చేయట్లేదు బట్ మొన్న అడుగుండొచ్చు కదా లేదు నేను ట్రై చేసా బ్రో ఈ రోజు అంటే నిన్న ఈరోజు ట్రై చేస్తే నాకు అర్థం కావట్లేదు లైక్ అందుకే నేను అడుగుతున్నా సో విల్ డిస్కస్ స్టోర్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఓకే దెన్ విల్ జంప్ ఇంటు ద పెండింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనండి ఫైన్ అయ్యో సో లైక్ అఖిల్ లాగా ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా నా యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నది కదా అది ఒక్కసారి చెప్తారా ఎగ్జాంపుల్ నేను అది క్లాస్ వినలేదు సో నెక్స్ట్ stored process user defined functions nice any other topics any other topics guys so I was keep on telling you these two concepts are very important okay so ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీదనే మనం రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తామని చెప్పేసి ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఐ యూస్ టు టోల్ I don't know why you people are like doing this kind of negligence. Okay so అఖిల్ నీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉంది అఖిల్ స్టోర్ ప్రాసెస్ లో బ్రో మనము యాక్చువల్లీ మీరు అర్థం కాలేదా లేకపోతే ఎక్కడైనా టాపిక్ లేదా లేదు బ్రో నాకు ఎక్కడి నుంచి అంటే మనం టేబుల్ బిగిన్ చేస్తాం కదా
బిగిన్ దగ్గర నుంచి నాకు అర్థం కావాలా. క్రియేట్ ప్రొడ్యూసర్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాం కదా, దాని Table తర్వాత name. మనం బిగిన్ చేసి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా, నాకు అక్కడ నుంచి అర్థం కాదు. Understood. I'll teach from the scratch level. Okay. ఓకే బ్రో. So first of all, stored process is one of the object. Listen very carefully. Stored process అనేది one of the object అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Like a table. Okay. So once you create, okay, it will store permanently. అర్థమవుతుందా? Okay. It will store permanent. So until you drop it, okay, it will be there in your database. Okay. So దీని వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే, ఓకే, సో మన కాంప్లెక్స్ క్వరీస్ ని, సో ఆ ఒక క్వరీ మనకు డైలీ బేసిస్ లో ఎవ్రీ డే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. ఆ ఒక క్వరీ ఎవ్రీ డే మనము యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే, ఓకేనా, సో అప్పుడు మనం ఆ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మనము అగైన్ అండ్ అగైన్ రాయడం కన్నా, ఓకే, సో వాట్ వి గోనా డూ ఇస్ we will place all those code into the stored procedure అన్నమాట. ఓకేనా, సో instead of calling that multiple lines, we will just call the stored procedure. So how we will call the stored procedure is by using exec command. అర్థమవుతుందా? Yes. By using exec command. Okay, so దీన్ని stored procedure అని ఎందుకు అంటారు అంటే, ఓకే, సో whenever you run any query, ఓకేనా, సో అప్పుడు మీకు ఏమంటే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది దీనికి ఒక ఓవరాల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ టు బి ప్లేస్, ఓకే, సో మీకు ఏ నుంచి బి వెళ్ళడానికి యూ విల్ బి హ్యావ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ప్లాన్స్, కరెక్టా అండి? సో మీరు దాన్ని నాకు ఏ 1.2 అని చెప్పేసి ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్తాను, తర్వాత బి 1.2 డెస్టినేషన్కి వెళ్ళేసి దాని తర్వాత నేను బికి రీచ్ అవుతాను అని చెప్పేసి మీరు ఒక ప్లాన్ వేస్తున్నారు, కరెక్టా? ఓకే, సో అలానే మనకు మీరు ఒక క్వరీ రన్ చేస్తున్నారు అంటే, ఓకేనా, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో మీరు ఒక క్వరీ రన్ చేస్తున్నారు అంటే, ఓకే, సో ఆ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు, సో క్వరీ మనకు స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు ఒక ప్లాన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఆ క్వరీ మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి దే విల్ బి సమ్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఆ ప్లాన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అంటామంట. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రన్ ఎనీ క్వరీ, ఓకే, so for that query there will be an execution plan will be created by the database engine or SQL server engine అని చెప్పొచ్చు. అర్థమవుతుందా? Okay. So I can say SQL server or database engine is the heart of the SQL server. ఓకే అండి? అర్థమవుతుందా? సో ఆ ప్లాన్ అనేది ఏంటా అంటే మనకు డేటాబేస్ ఇంజిన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో టు కంప్లీట్ ద క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి ఏమంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం whenever you run the query, at that time execution plan will be get created. ఓకే, సో బట్ మనకి స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే, ఓకే, సో ఈ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ లో మీరు రాసిన ప్రతి ఒక్క క్వరీ, ఓకేనా, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఈ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్, అర్థమవుతుందా? సో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది మనకు ఈ ప్రొసీజర్ లోపల స్టోర్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా అండి? సో ఎందుకంటే మీరు సేమ్ క్వరీ మీరు మళ్ళీ రన్ చేస్తూ ఉంటారు, కరెక్టా? ఓకే, సో అందుకని మనకి ఏమవుతుందంటే, సో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ ప్లాన్ అనేది మనకు ఈ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ స్టోర్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో స్టోర్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమంటాం, స్టోర్డ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా అండి? సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్, దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యాజ్ స్టోర్డ్ ప్రాసెసర్. అర్థమైందా ఎందుకు మనం స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాము? క్లియరా? క్లియర్ బ్రో. సో నెక్స్ట్, సో మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ స్టోర్ అవడం వల్ల మనకి ఒక అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకేనా, సో మనకు కీప్ ఆన్ మనం మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా మనకు స్టోర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ నుంచి మనకు డేటాని తీసుకొచ్చి మనకు చూపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? మనకు ప్లాన్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఎందుకంటే మన దగ్గర ప్లాన్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ ఫాలో ద ప్లాన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అయినట్టే కదా. అర్థమవుతుందా? సో దాని వల్ల అందుకనే మనం స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ అని చాలా ఎక్కువ వాడతాం. అర్థమవుతుందండి?
Okay, bro. So and then moreover stored procedure వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే ఓకే సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ లో మనకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ మన కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కోసం స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతారు అర్థమవుతుందా అండి ఓకే బ్రో క్లియరా క్లియర్ బ్రో ఓకే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు బిగిన్ అని ఉంది కదా ఓకే సో బిగిన్ తర్వాత నుంచి ఎండ్ లోపల మీరు రాసేది మొత్తం లాజిక్ అని సో మీకు ఎటువంటి క్వరీ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ క్వరీ మొత్తాన్ని మీరు ఈ లాజిక్ లో ఈ లాజిక్ ప్లేస్ లో మెన్షన్ చేస్తారు కోడ్ లో అర్థమవుతుందా ఓకే ఓకే then what will happen so you no need to write down the multiple lines of code again and again right so ఎందుకంటే మీరు ఆ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మీరు స్టోర్ ప్రాసెస్ లో ప్లేస్ చేస్తారు సో దాని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది మనకి when you call the stored process automatically the set of statements will be get executed one by one okay so అది ఎలా because of the execution plan క్రియేట్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ ఓకే సో దాన్ని మనం యూస్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇట్ విల్ రీయూజ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ సో ఫర్ దట్ పర్పస్ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ విల్ రన్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ ద ఫంక్షన్స్ అర్థమవుతుందండి ఫైన్ సో అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ సపోర్ట్ డిఎంఎల్ అండ్ డిడిఎల్ ఆపరేషన్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ డిఎంఎల్ అండ్ డిడిఎల్ ఆపరేషన్ సో వాట్ ఎవర్ ద డిడిఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ వి పర్ఫార్మ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఆ చేంజెస్ మొత్తం మనకు బేస్ టేబుల్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఓకేనా yes this is also one of the biggest advantage we have okay understood yes bro ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అఖిల్ లేదు బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్లియర్ అయింది కదా క్లియర్ బ్రో okay so now next coming to the user defined functions okay so I can say stored process are the bigger brother so this one is a smaller brother I can say younger brother this is a elder brother okay now సో ఈ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ లో మనం ఎటువంటి ఏమేమి ఆపరేషన్స్ అయితే మనం పర్ఫామ్ చేయలేము ఆ ఆపరేషన్స్ మొత్తాన్ని మనకి స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అర్థమవుతుందా సో ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ డౌన్గ్రేడెడ్ వర్షన్ దిస్ ఇస్ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఓకే ఓకే యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అనేది మనకి ఏమైనా డౌన్గ్రేడెడ్ వర్షన్ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ మనకి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఓకేనా సో మనం ఫంక్షన్స్ లో ఏంటంటే వి కెన్ నాట్ పర్ఫామ్ ఎనీ డిడిఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఓకే సి యూ కెన్ పర్ఫామ్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ బట్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ది మల్టీ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఓకే బట్ ఆ చేంజెస్ మొత్తం మనకు టేబుల్ వేరియబుల్ పైన మాత్రమే మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇట్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది బేస్ టేబుల్ ఓకేనా అండి ఓకే సో మనం మెయిన్లీ వి విల్ యూజ్ ఫంక్షన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ ఓకేనా సో అవుట్పుట్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే మనము ఫంక్షన్స్ అనేది వాడతాం ఓకేనా అండి ఓకే సో మనకు ఒక 50 లైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అంటే ఓకే సో ఆ 50 లైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మీకు డైలీ యూసేజ్ ఉంది ఓకేనా సో ఆ యూసేజ్ ని మీరు కంటిన్యూస్ గా రాయడం వల్ల మీకు టైం వేస్ట్ లైక్ మ్యాన్ పవర్ వేస్ట్ కరెక్ట్ సో దాని వల్ల మీరు ఏం చేస్తారంటే సో దట్ సెట్ ఆఫ్ క్వరీ యూ విల్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ది ఫంక్షన్ అన్నమాట ఓకేనా సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ రిక్వైర్మెంట్ టు గెట్ ద సిమిలర్ అవుట్పుట్ సో యూ విల్ సింప్లీ కాల్ ద ఫంక్షన్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ సో అక్కడ మనకు వర్క్ రెడ్యూస్ అయిపోయినట్టే కదా ఓకేనా సో మనకు ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ద అవుట్పుట్ ఓకే సో స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ అలా కాదనమాట ఓకేనా సో స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ మే ఆర్ మే నాట్ గివ్ ద అవుట్పుట్ ఓకే బట్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకు అవుట్పుట్ ఇవ్వాల్సిందే ఓకేనా ఓకే okay so because the function will be called by using what select statement correct andi so stored process మనము exec command వాడి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము మనం by using select statement ఓకేనా ఓకే ఓకే సో ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సెవెన్ ఇందులో ఫంక్షన్స్ లో నథింగ్ అన్నది so still yeah we have a like multiple function types in the user defined functions okay scalar functions ani inline table valued multi table valued so scalar function ante enti we will get single value in the output so a function మనం ఏమంటాము scalar function అంటాం correct so inline table valued ante enti that the function will return output in a tabular format అందుకని మనం ఏంటంటే టేబుల్ ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ అంటాం ఓకేనా బట్ ఇందులో మనం ఏమంటే ఎటువంటి డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఓకే సో టు ఓవర్కమ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే we will be using the multi table valued function అర్థమవుతుందా సో multi table valued function లో we can able to use the DML operation okay but all those DML operations will be affected on top of the table variable not on top of the base variable okay na okay yeah. So any other questions no bro thanks and
వన్ మోర్ థింగ్, Yeah. Mm-mm. ఇంతకుముందు చెప్పాను అంటే ఈ 2 టాపిక్స్ కాదు, నేను అడిగిన డౌట్ లో ఒక టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఒకే డేటాబేస్, ఇప్పుడు అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అన్న దాంట్లో నుంచి ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్ కి మార్చాం కదా, Yes. అలా ఒక డేటాబేస్ నుంచి ఇంకో డేటాబేస్ మార్చే ఇది ఏమైనా ఉంటుందా? Yeah, we can do that. So simple గా ఇక్కడ మీరు డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ టు ఎండ్గేమ్ డేటాబేస్, ఓకే 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 ఎండ్గేమ్ డాట్ dbo డాట్ టేబుల్ నేమ్ అంతే సింపుల్. ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మీరు పాత్ ఇస్తున్నారు అనమాట, అర్థమవుతుందా? ఓకే సో డేటాబేస్ నేమ్, ఓకే ఆ డేటాబేస్ లో మీకు స్కీమాస్ ఉంటాయి కరెక్టా, సో అవును. స్కీమా నేమ్ అండ్ దెన్ టేబుల్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఎండ్ గేమ్ లో ఈ డెస్క్ టేబుల్ అనేది ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఒకవేళ లేకపోతే నేను క్రియేట్ చేసి You ఇవ్వచ్చు. have to create, yeah, you have to create, then only you can transfer. Okay, ఓకే ఫైన్. understood? Yeah. So any other questions? No, bro, from my side. Okay, so shall we jump into the concept now? Yes. Dynamics. Sir. Dynamics. Okay, so give a side heading as a dynamic SQL. Dynamic SQL. Done? Done. Okay. There you go. So in dynamic SQL, we will store the query. We will store the query. We will store the query in variable. In variable. In dynamic SQL, we will store the query in variable. Done, Andy? Yes. Okay, right on. Next one. To execute the dynamic SQL statements, to execute the dynamic SQL statements, execute dynamic SQL statements, we will use exec command. We will use exec command. Done? Done. Okay. So right on the next point. We will store the query. We will store the query. We will store the query in variable. In variable. Variable. In terms of string. In terms of string. Done? Yes. Done. So we'll see. I think step by step. Okay. So I told you. So మనం dynamic SQL అనేది ఏంటంటే, ఓకేనా? So we will store the query in the variable. Okay, in terms of string data type. Correct అండి? Okay. So let me show you how to do that. Okay. So let me declare a variable SQL. It will be var character of 500. Set the rate of SQL
ఇందులో ఏంటో స్టేట్మెంట్ రాస్తాను అనమాట. ఓకేనా? చూసారా మరి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఐ హావ్ స్టోర్డ్ అ క్వరీ ఇన్ ద సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్. కరెక్ట్ అండి. సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ బి స్ట్రింగ్ ఓన్లీ, రైట్? ఓకే. సో నార్మల్ గా మనం సెలెక్ట్ స్టాఫ్ టేబుల్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఇటు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో బట్ వాట్ ఐ హావ్ డన్, సో ఐ హావ్ ప్లేస్ ద క్వరీ ఇన్ ద వేరియబుల్. ఓకే, సో ఐ హావ్ కాల్డ్ అ వేరియబుల్ బై యూజింగ్ exe. కరెక్ట్ అండి? ఓకే. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డైనమిక్ సీక్వెల్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఓకే, సో దీని వల్ల ఒక యూజ్ చూడండి. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ పాస్ ఎనీ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో how I'm going to show you. Okay, the rate of tab. Okay, it will be something. Okay, so next okay, చూడండి. So now it will be a fun part. Okay, yes, the rate of tab. Okay అండి. So now I will call this for see the query. So there is a print. I did not given the table name. Then how the statement will come? Table name. Okay, it will be the 40. Okay, so now let me set one table name. Okay, table name is equal to, let me give employee. Okay, so plus at the rate of start. Okay, Nani? So now let me execute this one. Okay, so now చూసారా మనకు క్వరీ చూసారా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంపై అని వచ్చింది. కరెక్ట్ అండి? ఓకే, సో దిస్ ప్రింట్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డీబగ్గింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో ఇంత ముందు నాకు ఒక బగ్ వచ్చింది. కరెక్టా? ఓకే, సో ఆ బగ్ నేను తెలుసుకోవడం కోసం ఏం చేసిన ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వాడాను అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వల్ల నాకు ఏమైంది, సో ఐ గాట్ టు నో దట్, సో నాకు ఇప్పుడు క్వరీ నాకు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది చెప్పేసి నాకు అర్థమైంది. కరెక్టా అండి? ఓకే, ఓకే. ఐ విల్ కమెంట్ దిస్ వన్. నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా టేబుల్ నేమ్ మార్చుకుంటా ఇక్కడ. ఓకే, నేను క్వరీ ఏమైనా చేంజ్ చేశానా? సో now I'm dynamically passing the table name, right? Yes or no, guys? Yes, sir. Okay, so this is what called as a dynamic SQL. Okay, so we can see ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు ఓన్లీ కాన్స్టెంట్. కరెక్టా అండి? yes, సో దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ క్వరీ. సో మన టేబుల్ నేమ్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. కరెక్టా? సో wherever we have a constant query, okay, so all those things we gonna store it in the variable అన్నమాట. ఓకేనా? సో wherever the value will keep on change, okay, there only we will use a variable. Okay, సో మనకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐ హావ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ ఎందుకు యూజ్ చేశాను అంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఆటోమేటిక్ గా నాకు వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది కదా. సో సమ్ టైమ్స్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ డిఫరెంట్ టేబుల్ నేమ్ ఆల్సో, రైట్? సో అందుకనే ఆ టేబుల్ నేమ్ ఒక వేరియబుల్ లో యూజ్ చేసుకుని ఆ వేరియబుల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఆ ప్లస్ అని ఇచ్చానంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ ద కంకాటినేషన్. ఓకేనా అండి? ఓకే. అండర్స్టాండింగ్? Yes. Okay, yeah, so write down this one.
Please let me know. ఇది అర్థమైంది కదండి అందరికి? Yes. Done. Done. So any questions in this one, guys? In this one? Example 11 questions ఉన్నాయా మీకు? No. Okay. So write on the next point. For debugging purpose, we will use a print statement. We will use the print statement. Okay now? For debugging purpose, we will be using a print statement. Done, Andy? Yes. Okay. So now let me use this time where condition. Okay. Where? Okay. So let me give column name as department ID. Department ID is equals to, okay. So let me declare one more variable. Date of DID, okay. Let the date of DID is equals to, okay. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే plus date of DID. Okay, Nandi? So Okay. now I wanted to see what is the inside the query. Okay, what is inside the variable. So when I execute this one, సో ఇది మనకు డ్రాబ్యాక్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ మనం యూస్ చేయాలంటే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. ఓకే, Okay. so this time let me use this. Okay. Let me execute this. I think it will throw another. Okay, so ఎందుకంటే సో we have to pass the value in single quotation, right? సో ఇక్కడ చూడండి, so select star from department where, okay, so where department ID, so we have to give department name, right? Okay, so ఇక్కడ మనకు అది if it is a string we have to pass it in a single quotation, correct అండి? Okay. Right, so now let's see how will I pass the single quotation. Okay, yes.
We got one single quotation. One single quotation ఇక్కడ. Okay. Okay. So now I can run the code. So if I execute this. Okay. Not understood? Yes, bro. So then ఈ print వాడడం వల్ల నాకు see you have to understand the usage of the print, okay? So నేను దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు ప్రతిసారి నాకు ఆ కోడ్ లో ఏం చేంజ్ అవుతుందో నేను కనుక్కోగలుగుతాను, కరెక్టా? Okay. So this one I'm using for the debugging purpose. Okay. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, see మనకు ఇదే కదా క్వరీ రన్ అయ్యే క్వరీ, కరెక్టా అండి? Yes, bro. ఓకే. సో మనకు బిఫోర్ మనకి ఏమనుంది, బిఫోర్ వి హ్యాడ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ, కరెక్టా? అవునా అండి? బట్ ఇది మనకు Yes. సపోర్ట్ చేయదు కదండి, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ అనేది మనకు స్ట్రింగ్, కరెక్టా? సో స్ట్రింగ్ హ్యాస్ టు బి పాస్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్, కరెక్టా? Yes. ఓకే. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వన్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes, bro. Yeah. So please take down this one also. This is little bit complex one, okay? Yes. Just write them, I'll be back. Done, Andy? Yes. Okay. Yep. So
let me clarify you one more thing. Okay, so దీని రియల్ టైమ్ లో చాలా తక్కువ వాడతారు. So the reason being is, okay, there will be a, okay, SQL injection will happen. Okay అండి, SQL injection అంటే ఏంటి? So they can easily hack these type of codes. Okay now, okay, so for that reason dynamic SQL will be not used very widely. Okay, so when they have a requirement, then only they will use a dynamic SQL, until unless they don't use it. Okay అండి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు వర్క్ సింపుల్ చేసేసింది కదా ఇది డైనమిక్ సీక్వెల్. ఓకేనా? సో బట్ ఏంటంటే మనకు దీనివల్ల మనకు చాలా డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఓకే, సో there is a possibility that SQL injection can be happen. Okay, so for that reason dynamic SQL will be very used very less. Okay, done. Done అండి. So any other questions in this one, dynamic SQL? No. Any No. questions, anybody? You can ask. No questions? No. Okay, so now write down one more point. Sorry, point కాదు, side heading, performance tuning. Performance tuning. Done now? Yes, Yes. bro. Okay, so important one. Okay, so performance tuning గురించి మనకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, సో రైట్ డౌన్. So whenever we are writing any select statement, so this is completely theoretical part. Okay, Okay, bro. whenever we are writing any select statement, whenever we are writing any select statement, we should not write select star. We should not write select star. We have to include only required columns. We have to include only required columns. We have to include only required columns. Done now? Yes. Okay, so this is one of the very important points. Okay, now, so మనం ఎప్పుడైనా కానీ select statement రాస్తున్నాము అంటే, okay, so we should not use star అన్నమాట. ఓకేనండి? సో స్టార్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అన్నెసరీ కాలమ్స్. ఓకేనా? సో దాని వల్ల ఏమంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కాస్త ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బట్ వెన్ వి యూజ్ select required columns from the table name, then we will have a performance will be very good. Okay, Okay. so write down the next point. When we are creating any stored procedure, we are creating any stored procedure, we have to create with USP or rock. Okay, but it should not be SP. It should not be SP. సో మనము స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసాం కదా అండి. ఓకేనా? సో అప్పుడు వి యూస్ టు గివ్ SP_, కదా? Yes. Okay అండి. So we used to give USP. Okay, we used to give proc. Okay, so but we should not give
SP అన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఓకే, సో all the system defined stored process will starts with the SP underscore. Okay, Okay. understanding? So మనకు system defined stored process, there will be some hundreds of stored system stored process will be there. Okay now, so but మీరు SP అని ఇచ్చిన వెంటనే మీకు ఏమైపోతుంది, సో SQL server optimize range thing చేస్తుందంటే ఓకే, సో he is using a system stored process. ఓకే, సో it will start searching from the system stored process అన్నమాట. ఓకేనా, సో అక్కడ సెర్చ్ చేసుకొని మళ్ళీ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టోర్డ్ processor. ఓకేనా అండి, but if Okay. you give, if you create the stored processor in the prefix with USP, or if you create the stored processor with proc, okay, so it will be think it as a user defined stored processor అన్నమాట. ఓకేనా, సో మన డైరెక్ట్ యూజర్ డిఫరెన్స్ స్టోర్ processor, there will be some few only. ఓకేనా, సో యూజర్ డిఫరెన్స్ స్టోర్ processor వెళ్ళేసి మనకి ఆటోమేటిక్ గా డేటా ఈజీగా ఫెచ్ చేసుకొస్తుంది. ఓకేనా అండి, Okay. understood with the point? Yes. Yes, Okay. bro. So write on the next point. So whenever we are using any conditional statement, whenever we are using any conditional statement, whenever we are using any conditional statement, we should not use multiple conditions in, we should not use multiple conditions in where clause. అంటే see మనం we have to use a where condition. Okay, I'm not telling you should not use. Okay, so we have to use a where condition. Okay, so but మనకు కండిషన్స్ కొంచెం తక్కువగా యూజ్ చేయాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే, సో మనకు కండిషన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే కండిషన్స్ నథింగ్ బట్ ఫిల్టరేషన్స్ ఓన్లీ. కరెక్టా? Yes. ఓకే, సో ఫిల్టర్ చేయడానికి మనకి ఏమంటే SQL server will take a lot of time to filter the data. ఓకేనా, సో that's why we have to reduce the usage of the conditions. Okay, Okay. understanding or not, guys? Yes, bro. Okay. Okay, yeah. So write on the next point. Write on the next point. Index should be created. Indexes should be created. Indexes should be created. Indexes should be created only on top of the filtration columns. Indexes should be created only on top of the filtration columns. Indexes should be created only on top of the filtration columns. Dana? Yes. Okay, so మనము indexes unnecessary గా క్రియేట్ చేయకూడదు. ఓకేనా, సో when we create multiple objects means what will happen in the database. Okay, so database పైన మనకు బటన్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి. ఓకేనా, సో మనకు డేటాబేస్ పైన బటన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మనకి ఆబ్జెక్ట్ కి there will be a less performance. కరెక్టా అండి? Yes. So that's why what we have to do is we have to create a stored process only on top of the filtration columns. Done. Okay. Yes. Okay, next point. Next point. We should not create indexes unnecessarily. We should not create indexes unnecessarily. We should not create indexes unnecessarily. Done. Yes. Okay, what are the next point? When we are doing bulk insertions, when we are using bulk insertions, when we are using bulk insertions, when we are using bulk insertions, if the trigger is enabled, if the trigger is enabled,
the trigger is enabled on top of the target table, on top of the target table, we have to disable it. We have to disable it. ఎందుకంటే సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు టార్గెట్ టేబుల్ పైన మన ట్రిగర్ ఉందాం ఓకేనా. సో రైట్ నౌ యు ఆర్ డూయింగ్ 100 ఇన్సర్షన్స్ అట్ వన్ టైం. ఓకే, సో మనకు ఒక ట్రిగర్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఇన్సర్షన్ చేస్తే మనకు 2 టేబుల్స్ డేటా అనేది మనకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. కరెక్టా అండి? ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకు ఇట్ విల్ బి సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఓన్లీ, రైట్? సో 100 టైమ్స్ మీరు ఒక ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నారంటే ఓకే, సో 100 into 2 హౌ మెనీ టైమ్స్? 200 ఇన్సర్షన్స్ విల్ బి హ్యాపెన్. కరెక్టా? ఓకే, సో మనకు అది కాస్త పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అయినట్టే కదా. సో దట్స్ వాట్ వి విల్ డూ. సో we can able to enable or disable the trigger. Correct? Yes. Okay, so that time when you are doing any bulk insertion, just try to disable the trigger. Okay Randy? Okay. Understood? Yes, bro. Okay, yeah, right on the next point. Avoid using cursors. Avoid using cursors. Avoid using cursors. Instead use loops. Use loops. Done, Andy? Okay. Okay, yeah, right on the next point. Try to use temporary tables. Try to use temporary tables instead of table variable. Instead of table variable. Instead of table variable. Done, Andy? So I hope everybody know what is the reason why I'm telling you to don't use the table variable. So table variable మనకు dual destination, correct? Yes. ఎందుకంటే మనకు మళ్ళీ ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు మనకు టేబుల్ వేరియబుల్ ఓవర్ఫ్లో temp db లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, when you are fetching the data, so it has to fetch from RAM and on top on the temporary db. కరెక్ట్ అండి? సో ఇట్ టేక్స్ అ టైం. సో అందుకనేసి మనం ఏం చేస్తామంటే we try to use a temporary table. Okay. Okay. Next point. Use no lock hint. Use no lock hint. Use no lock hint. So I'll tell you what is no lock hint. Done, Andy? Yes. Okay, so no lock hint ante okay. సో కొన్నిసార్లు సో దిస్ సింగిల్ టేబుల్ ఓకేనా. సో ఈ సింగిల్ టేబుల్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ పర్సన్స్ చూస్ చేస్తూ ఉంటారు. కరెక్టా అండి? ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మనకు ఆ టేబుల్ అనేది మనకు ఆ పర్సన్ కి లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సేమ్ టేబుల్, సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. వన్స్ ఆ పర్సన్ కి తన వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత the lock will be released. Okay now, so అంతవరకు మీరు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ those type of misconceptions you can use this one అనమాట. ఓకే అండి, with no lock. ఓకే.
Okay. Understanding? Yes. Okay. Yeah. So try to use with no lock hint. So ఇది రాసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ దేనికన్నా. So once done, please let me know. Done అండి. Yes. Yes, bro. So next, right on the next point. Next point. Whenever you have started the begin transaction, whenever you have started the begin transaction, whenever you have started the begin transaction, you have to either commit or roll back it. You have to either commit it or roll back it. Okay na? So we should not leave it as an empty. Okay na? So దాన్ని మనం ఎండ్ ఖచ్చితంగా చేయాలన్నమాట. ఎండ్ చేయలేదు అనుకోండి, సో అది లాక్ అయిపోతుంది ఆ టేబుల్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఓకేనా? Okay. So we have to commit it or roll back it. Done na? Okay. Yes. Yeah. So right on the next point. So try to use subqueries. Try to use subqueries instead of joins. See again, the condition ఏంటి అంటే, ఓకే, సో మనకు సింగిల్ కాలం కోసం మనం జాయిన్ చేస్తాం, కరెక్టా? ఓకే, Yes. సో ఇప్పుడు మనము ఆ సింగిల్ కాలం కోసం జాయిన్ చేయడం మనకు ఇట్ విల్ బి కాస్ట్ బేస్డ్ అన్నమాట, ఓకేనా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వి కెన్ యూజ్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్ సబ్ క్వెరీ, కరెక్టా అండి? సో ఆ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ అదనమాట, ఓకేనా? Okay. Yeah. So any questions guys in this concept? No. No. Okay, yeah, so that is it. Okay, so this is completely going to be theory. Okay, so please try to practice. Okay, Nandi? Fine. Yes, bro. Okay, so we'll meet when we get a time. Okay, Yes, bro. for SQL sessions only. If there is any requirement added, we will have a call. If not, we'll catch up soon. Okay, yeah. Sure. So all the best guys. Okay, so my Thanks, portion bro. is done. Okay, Yes. so the next portion will be start by the Giri. Okay, Nandi? So he will inform you the further updates. Okay. Yes, bro. Yeah. Okay, guys. All the best. Okay, thank you. Okay. Yeah. So Thank you, if bro. no questions, yeah, thank you. So if no questions, shall I stop recording the session? Yes, Yes. bro. Then one more thing. So I used to told you LinkedIn profiles create cheskondi and చెప్పి. So I did not get any request from single person. Okay, bro. నేను Great. పంపించాను కూడా ప్రొఫైల్. ఓకే,
So try to Okay. create a LinkedIn profile, guys. Okay, so it will be very helpful to you. Okay, Yes, Nande? bro. Okay, So bro. you get a lots of calls in LinkedIn. Okay, so try to utilize it as much as Yes, bro. possible. Okay. 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 Okay, guys. Let me stop recording.